بناوي خواي قورة بخير بن سرچاوان بديدارتان شادين لديداري سليماني لتلاري زانكوي أمريكي لعراق لسليماني خون يقبو أم زانكويا أم ناوان دزانستيا لشاري سليماني لپایتەختی ڕۆشنبیری کوردستان بکەینەوە بە هیمەتی خێرخواز و دڵسۆز و پەرۆشی ئەم وڵاتە ئەم خەونەمان هاتوۆتە دی بە پشتیوانی جەنابی مام جەلال کە بەڕاستی جێگەی دیارە ئەمڕۆ خۆزیە ئەو لێرە بوایە لە پێشوازی ئەم دۆستانەمان خوایارە بە سەلامەتی و بە لەستاغی بۆمان بێتەوە و ببینێ وڵاتەکەمان ساڵ بە ساڵ بەرەو ئاوەدانی زیاتر و بەرەو خۆشگوزەرانی بڕوە سوپاسی بێ پایانم بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ کاک نێچیروان بارزانی سەرۆکی حکوومەت بۆ هاوکارەکانی بۆ کاک عیماد بۆ کاک عومەر کە هاوکار و پشتیوانی ئەم پرۆژەیە بوون سوپاسی بێ پایان بۆ ئەو سەرمایە گوزارە نیشتیمان پەروەرانەی کوردستان کە هاوکارمان بوون ئەم پرۆژەیە بێنینە دی سوپاس بۆ حکوومەتی ئەمریکا بۆ حکوومەتی ئیتالیا کە هاوکار بوون و پشتیوانمان بوون من ئەمڕۆ بە ڕۆژێکی گرنگ دەبینم ڕۆژگارێک بوو بەرپرسە باڵاکانی دەوڵەتانی دراوسەی ئێمە کۆ دەبوونەوە بۆ پیلانجێڕی لە دژی گەلەکەمان سەدەی بیستەم سەدەیەکی پرنەهامەتی و ناخۆشی و چەوسانەوەی گەلی کوردستان بوو ئەمڕۆ ئەم گەورە لێپرسراوانە لە سلەیمانی پایتەختی ڕۆشنبیری کوردستان کۆ دەبنەوە ڕێزە لە پێگەی کوردستان ڕێزە لە بایەخی خەڵکی کوردستان ڕوونکردنەوەیەکیشە کە ئەم جارە ئایندەی ئەم ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بەبێ ڕەچاوکردنی مافەکانی خەڵکی کورد بەبێ ڕەچاوکردنی ئارامی و ئاسایشی عێراق و دەوروبەری بەبێ ڕێزگرتن لە مافە دیموکراسیەکانی خەڵک ناچێتە سەر من هیوادارم لەم کۆڕەدا دەرفەتێکی باش بێ هەم بۆ خستنە ڕووی ڕاستیەکانی وەزعی ناوچەکە و ڕاوێشکردن و تەکبیرکردن لە ئایندەیەکی گەشتر ئایندەیە کە گەلانی ئەم ناوچەیە کورد و عەرەب و فارس و تورک و پێکهاتەکانی تری ئەم ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە پێکەوە هاوکار و هەماهەنگ بین بۆ خزمەتکردنی وڵاتەکانمان خزمەتکردنی گەلەکانمان و دابینکردنی ئایندەیەکی گەشتر بۆ مناڵەکانمان سيداتي سادتي أرحب بكم أجمل ترحيب وأتشرف أن أكون معكم في هذا الملتقى الذي نريده ملتقى للقاء الأحبة ولقاء القلوب نتحاور فيما بيننا من أجل تشخيص ما هو مطلوب لخدمة شعوبنا وأوطاننا قلت باللغة الكردية القرن العشرين كان قرنا قاسيا بحق الشعب الكردي قرن تعرض فيه الكرد إلى أنواع المآسي والاضطهاد والإبادة نحن في قرن جديد نأمل من هذه الفترة الزمنية القادمة أن تكون فترة احترام حقوق الشعوب وفترة تعاون وتآلف هذه المكونات في الشرق من الكرد والعربي والتركي والفرسي والمكونات الأخرى كي نعمل معا على استثمار موارد منطقتنا وإمكانياتنا البشرية العظيمة من أجل ضمان مستقبل مشرق وزاهر لبلدنا. نعم لدينا خلافات ووجهات نظر متباينة حول العديد من القضايا وبالذات في هذا الظرف العصيب الذي يمر به المنطقة فهناك تطورات مقلقة ولا شك وتعرض مستقبل هذه المنطقة إلى الخطر لكن البركة بالخيرين والبركة بالذين يتعظون من الماضي وتأريخ الاضطهاد والاستبداد تعاون شعوبنا وتحاورنا وأن نجعل من اختلافاتنا رحمة أن ننتصر فيها إلى ما يجمعنا من قيم مشتركة وأهداف مشتركة في العيش الحر الكريم لأبنائنا ومواطنينا. أتمنى لكم إقامة سعيدة في السليمانية
وأن تكون هذه الفرصة وأن يكون هذا الملتقى حقيقة بداية جيدة للتحاور لحل العديد من الإشكاليات التي نعاني منها بالتي هي أحسن وبما يخدم شعوبنا وأوطاننا. Your Excellency, Vice President Qasr Rasool, Your Excellency, Prime Minister of the Kurdistan region, Nechirvan Barzani, Your Excellency and our dear guest, Foreign Minister of the Republic of Turkey, Dr. Davutoglu, our distinguished guests from Baghdad, the ministers, members of parliament, our distinguished guests from the United States, from the Kurdistan regions, regional government, friends and colleagues. It's truly a pleasure for me to welcome you on behalf of the Board of Trustees, and I very much hope that this forum will be what we intended it to be, a place where people from different backgrounds from across the region, we debate and assess the dynamics of our region. As Don Deckel has said, it's one thing to talk about the Middle East in Davos or in Aspen, but it is something else for us in the region to bring together so many distinguished guests and to have this real discussion and this real debate about the future of our region. I'm a Kurd, and I remember our past history, one that has been marred by terrible repression and genocide. 20th century was a very cruel century for the Kurdish people. As people can attest, Iraqi Kurdistan has emerged from the ashes of genocide and war. And all the predictions at the time that this will become a source of instability across the Middle East and a source of trouble for our neighbors has dissipated. Iraqi Kurdistan is a secure, stable part of Iraq and enjoys good neighborly relations. What an irony. As I look back to the last decade and see the transformation in our relations with our neighbors in Turkey, and for that matter with our neighbors in Iran, and with across the Arab world, it's quite remarkable what has been achieved. Still a lot that needs to be done. But I very much hope the message from Sulaimani, the message from Erbil and Duhok is to affirm the reality that there can be no peace, there can be no stable order in this part of the world without due recognition of the rights of the people of this part of the world. At the end of the day, Kurds, Arabs, Turks, Iranians, other communities in this part of the world, despite our cultures, differences in our culture and perhaps attitudes here and there, we are all bound by one basic vision and aspiration, and that is a quality of life, peace, security, and freedom. This is the place where I hope we can have that debate. This is the place where we can see what unites us as people of this part of the world. We do not need to be stuck in history. We do not need to be condemned to history. We can change history. And the history of the last 10 years, as Minister Davutoglu, as my good friend Hoshyar Zebari can attest, has been transformed. What has been achieved thus far was unthinkable 10 years ago. If we could have done that, there can be a lot more. Our forum is convening at a time when we have some tension between the KRG and the federal government in Baghdad. I'm very happy to see many friends from Baghdad here. I'm very pleased that our Prime Minister and others are here. I hope in this forum we will also have the opportunity to discuss in ways by which we can move beyond the present impasse. We all have to remember there are terrible and grave dangers facing this part of the world. The rise in terrorism, the rise in extremism and polarization really risks what could be achieved using our resources for the betterment of quality of life of our peoples. So I very much hope that we can use this forum as a way of moving forward. We could use this forum as a way of enhancing our dialogue and
bringing together the talent from across the region in order to achieve what we all deserve, a decent quality of life with peace, security, and freedom. Education is at the heart of that vision. And that is why this American university that brings American-style education to Sulaimani, to the Kurdistan region, to Iraq and beyond, is really intended to be a tool for bringing people together, empowering our younger generation, for making a better Middle East for all of us. I do not want to bore you any further. I want to ask my good friend, Kak Nechirvan Barzani, the Prime Minister of the Kurdistan region, to address this distinguished crowd, and also to reaffirm my gratitude and appreciation for the help he has given and extended to this university. Kak Nechir.